dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS International English as level testing system is British oriented, Australian oriented, Cambridge University oriented. So they conduct the examination on reading, writing, listening and speaking to check your skills. Here TOEFL test on English as foreign language. It is American based examination checking your English like IELTS on reading, writing, listening and speaking. We have come here to writing and speaking task development. We take these essays from Lingua Forum Essays Dream Tech Publications, video number 90 or chapter number 90. We have come here. In IELTS in task 2 you may get a topic to write on it, a topic. An essay should be almost about 250 words, and in speaking task also they may ask you questions for 2 minutes to speak on a topic, and based on that topic they'll be asking discussion oriented questions. So coming here for agree or disagree question, these type of questions, if it comes, how do you answer? Should students have one long vacation each year? Should students have one long vacation each year or several brief vacations? Which policy do you favor? Use specific reasons and examples to support your view. In a country like India, we have from January 1st to December, or academic year from June to April, we have number of holidays: Diwali, Pongal, Ramchan, Bakrid, Koteli, Afeli, annual, semester holidays, New Year holiday, Gandhi Jayanti, and lot of holidays. So instead of having these brief holidays, shall we live a long holiday like 2 months or 3 months rather than having short holidays? Or the short holidays is best, shorter, 2 days, 3 days in between, or 1 week, rather than going for months together for holidays. Which do you prefer, long holidays or brief holidays for schools going students or college going students? So you can support her, you can take any topic and add your views, support your views, justify your views with examples, with reasons. Now coming here, what this gentleman says or this lady says, the writer says, short holidays is best. Why so and what for? With examples he or she has written. So here he says several short vacations, a lot of short vacations probably would make more sense than a single long vacation. Short vacations are much better than having long vacation for variety of reasons. He says a lot of reasons are there. Short vacations are much better than long vacation. A series of brief vacations would provide welcome, it is welcome thing, but not only overly long. Suppose if it is overly long vacation, interruptions in study, so it interrupts the study. If you have long vacation, the students may forget the studies, so that students would have a few days for rest after extended periods of academic work. So here, if it is a long holiday, students would have a few days for rest after extended periods of academic work. So here, once after a long gap you start the school or college, students would find it difficult, and even such short respites means what? The resting time from study would allow students to regain energy and return to school refreshed after vacation. So short holidays, it gives rest to the mind and the body of the students, so they come fresh to the school. So he says in this introduction part with almost 6 lines, going to around 50 words in introduction part, stating that it is the short brief holidays is much better than long holidays. And he says reasons also in the next paragraph. You see, a number of short vacations scattered through the year, in the academic year, if number of holidays are scattered, it might also help improve students' memory for course. So it improves the memory of course on their subject. If students
had a single long vacation, if he has a long vacation for 1 month or 2 months, between school sessions, what happens? They might forget much of what they have learned. So they might forget what they have learned if it is long holidays. Shorter vacations could help make sure students retain more of what they learn. So shorter vacations help the students to retain, keep it in mind, what they have learned, because they would be away from school only for brief periods of at a time. So 3 days or 4 days or 1 week, that's better rather than going in for a long period of vacation, or else the students may forget, if it is a long vacation, what they have studied in their school. So it's always better that they go in for a short vacation. So here next paragraph he says, this is at least a fair presumption. Presumption means what? Fair means what? A reasonable. Presumption means you can think about it, an idea. To illustrate it, he wants to give an example. Ask yourself, you should ask yourself, which do you recall in most detail? Which can you remember and say? Events on a week ago something has happened, or events 2 months ago. So he puts a question in the 2 lines. He asks you, what do you remember? Something happened a week before, or something happened 2 months before, recently happened thing, or something happened long back, maybe 2 months back. The answer almost certainly will be events a week ago. So he also says the answer, only a week ago what has happened you can remember. There has been less time for you to forget that information. So something happened recently, you won't be able to forget, so you keep it in mind, and therefore you will recall it better. So you are able to recall it in a better way. The same principle is good reason to favor several short vacations. So he says for short vacation for students instead of a long period away from school. So something happened a week before, you are able to remember. Something happened recently, you can remember, but something happened a long back, you won't be able to remember. So for this reason also the short vacations are good for the school students. The longer students are out of school, if students are out of school for a long time, the more apt means exact, they are to forget what they learned there. So if you give a long holiday, the students may forget their subject, mathematics or physics or chemistry or English, whatever the subject they are doing. School students, there are chances of forgetting what they have learned in the school if the holidays are extended for a long time. So next, finally, he comes to the conclusion, stating that now he comes all the studies, he says about the studies, subjects and everything. Now he comes for discipline. So discipline, in the conclusion part he comes, discipline also might benefit from the short vacation. So the arrangement, so short vacation time, the students will be able to maintain their orderly behavior, their discipline. So he says students who remain out of school for a long time, if the students are out of the school for a long time because of vacation, may lose their rigorous study. Rigorous means what? Very deeply involved in studies. They may lose their interest, habits and respect for school, and also they lose the respect for the school regimen. What do you mean by regimen? It is the strict rules and regulation what the school has put in. A student on vacation for 3 uninterrupted months. Suppose if a school gives a leave for 3 months, nearly 90 days, may become soft, so to speak, and have trouble adjusting to the demands of school. Suppose if a school leaves for 3 months holidays, what happened? The student, he would be able to adjust with the school rules and regulations. He may find it difficult to cope up with the regimens of doing works, laboratory works, and all type of things. So coming here, when classes eventually resume, so once the class starts resuming, so you will find it difficult to adjust with the school curriculum. Briefly, but more numerous vacations would, so suppose if there are numerous vacations are there, less time for slackness. Slackness means what? Tiredness to develop between sessions.
So next coming here, a long vacation then may be more popular. So he says long vacation is always good with students, but several short vacations would be likely to serve their interests better. So he goes in for short vacation. So my dear friends, is what happening. All the school children, when they are given brief holidays, they can refresh and come back. If it is given long holidays, there are chances they're forgetting what they have learned, and to cope up and adjust with the school regimen and their work, they will find it difficult. So that's what this writer says. You can go in for no, it is long vacation is always best. Then you can state your points with the examples. Now let us go in for IELTS takers, what they want to say. Is it long vacations is good or short vacations is good? Is what's your name? Lavanya. Lavanya, what's your qualification? B Aeronautica. So which country are you going? UK. So when are you planning to write your exams? In the month of November. So if you get a topic like that, long vacation, you have been in school and you have been in college, so short vacations are best for the students, or long vacations is better, or short vacations is better? Thank you. I usually prefer the short vacations because it is useful for each and every students. Each and every students can concentrate on their studies only. In case if you give long vacations, they are always playing with their friends, with their neighborhoods and everything. In case suddenly you have to go to school after 3 months, means they feel lazy, they feel so tired to go there and concentrated with the studies. It's very difficult for the students. So usually I prefer only short vacations. In that short vacations, the schools are also when students are taken to the IV industrial visits. So many interested things, they can motivate the students and everything. In case long vacation means they are students only have to go there and learn something else. And also nowadays students, each and every kids and college, from kids to college students, each and everyone, before they go into schools or colleges, they first see the calendar, how many holidays are comes in the month of in the each month. Then they are counting the days. Oh, okay, two more days are there, after that we can take a leave. And also in for the exam days, they are worried about there is no leave between this exam to this exam. So they will given a short vacations like holidays, means they can prepare for exams and everything. And one more thing is, in case long and then and one more thing is, in case long vacation means the each and every students have they went to only one places for in this holidays. They can spend only 2 or 3 months with their families, to go out with some with to go out anywhere. But in case if you get a short vacations means the students and college students, colleagues and everyone can go every weekend and every holiday. So I prefer best to go with short vacations. Thank you. Good. I'm Hemavati. I finished BCA Computer Science, and Okay, start. I'm in this topic. In my point of view, I support short vacations is comfortable, because the students get more knowledge in different fields if they concentrated in several short vacations. And it's easy to maintain discipline among the students, and the habituals can't change. And in short vacation, they are not miss their parents too long. And already we had so many holidays, example Diwali, Pongal, Gandhi Jayanti, Ramzan. More than 1/3 of the days of the year we mostly spend in holidays only. If we take a long vacation, 2 months or 3 months,
it's not comfortable for the students to get back again their daily habituals. They are not willing to go school regularly after the long back. They are not concentrate their studies, and they miss the extracurricular activities also. They miss the competition likewise if they spend long term in vacations. And it's better to choose several short vacations. Thank you. Good. Yourself. I am Anita. Yes, start. Anita, and if I get a topic like this, I would prefer for short vacation, because each and every students they will get a holiday each and every month, like Pongal, Diwali festivals like that. So if they get a long vacation means they will not concentrate in studies also, and if they get a short vacation means they will go and enjoy with their parents, like outside they will go and enjoy with their parents. If they get a long vacation means again they will not they will not willing to go for their schools. So I would prefer for short vacation. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தால், ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டால் நடத்தப்படுகிற சர்வதேச அளவிலான உங்கள் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், TOEFL அதே போன்று அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய உங்கள் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தினுடைய பரீட்சைகள், சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சைகள், ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் வீடியோ நம்பர் 90க்கு வந்திருக்கிறோம். IELTSல உங்களுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டியதாக இருக்கும். ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்டு அதன் சார்பில் நீங்கள் 250 வார்த்தைகளில் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அதே போன்று பேச்சு சோதனையின் பொழுது 2 நிமிடத்திற்கு தொடர்ச்சியாக ஒன்றை பற்றி பேச வேண்டும். அதை சார்ந்து விவாதங்கள் நடைபெறும். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் should students மாணவர்கள் have one long vacation. வெக்கேஷன் என்றால் என்ன? விடுமுறை, நீண்ட விடுமுறை வேண்டுமா வருடத்திலே? அவர்களுடைய படிப்பு காலமான ஜூன் மாதத்திலிருந்து அடுத்த ஆண்டு மே வரைக்கும், ஜூன் டு ஜூன், அதான் பள்ளி வருடாந்திர கால நேரம், படிக்கக்கூடிய கால நேரம், அகடமிக் இயர் என்று சொல்வார்கள். அப்பொழுது இடையிலே நீண்ட விடுமுறை மாணவர்களுக்கு வேண்டுமா? ஆர் செவரல் பிரீஃப் வெக்கேஷன், குறுகிய கால விடுமுறைகள் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டுமா? விச் பாலிசி டூ யூ ஃபேவர்? இதில் எதை சார்ந்து நீ இருக்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்கள், அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்கள் டு சப்போர்ட் யோர் ஆன்சர். ஸோ இதில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், மாணவர்களுக்கு அவர்கள் படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே பள்ளிகளிலே நீண்ட விடுமுறை அளிக்க வேண்டுமா, குறுகிய கால விடுமுறை அளிக்க வேண்டுமா? ஸோ இங்கே முன்னுரையாக several short vacations probably would make more sense than a single long vacation. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? நீண்ட கால விடுமுறைக்கு பதிலாக குறுகிய கால விடுமுறை நன்றாக இருக்கும். for variety of reasons, பல காரணங்களுக்காக. a series of brief vacations would provide welcome. குறுகிய கால விடுமுறைகள் வரவேற்கத்தக்கது. but not overly long interruptions in study. நீண்ட கால விடுமுறையாக இருக்கும் பொழுது அது படிப்புக்கு தொந்தரவாக இருக்கிறது. so that students would have a few days for rest after extended periods of academic work. அப்போ நீண்ட கால விடுமுறை அளிக்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக அவர்கள் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது, படிப்பை முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது, கஷ்டப்படுகிறார்கள். குறுகிய கால விடுமுறை இருக்கிற பொழுது அவர்கள் தாங்களே உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஓய்வு பெற்று படிப்பிலே கவனம் செலுத்தலாம். ஷார்ட் ரெஸ்பைட்ஸ் என்றால் என்ன? விடுமுறைகள். ஃப்ரம் ஸ்டடி, ரெஸ்பைட்ஸ் என்றால் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது, ஓய்வெடுப்பது. ஃப்ரம் ஸ்டடி would allow students to regain. ஓய்வெடுக்கும் பொழுது புத்துயிர் பெறுகிறார்கள், புத்துணர்ச்சி பெறுகிறார்கள். and return to school refreshed after vacation. புத்துணர்ச்சியுடன் மறுபடியும் பள்ளிக்கு வருகிறார்கள். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே மேலும் பல காரணத்தை சொல்கிறார். a number of short vacations, குறுகிய கால விடுமுறைகள், பல விடுமுறைகள் இருக்கும் பொழுது. scattered என்றால் என்ன? பரவலாக இருக்கிறது. through the year, ஒரு வருடாந்திர படிப்பு காலகட்டத்திலே பரவலாக குறுகிய கால விடுமுறைகள் இருக்கும்போது might also help improve students memory. மாணவர்களுடைய
அந்த நினைவாற்றலை அதிகப்படுகிறது ஃபார் கோர்ஸ் மெட்டீரியல். அவர்கள் படிக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்திற்கு அவர்களுடைய நினைவுகள் சிந்தனைகள் படிக்கும் ஆற்றல் மேன்மை அடைகிறது. இஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேட் a single long vacation between school sessions, நீண்ட கால விடுமுறை இருக்கும் பொழுது they might forget much of what they have learned. அவர்கள் கற்ற பாடங்களை மறந்துவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது. So shorter vacation could help make sure students retain more of what they learn. குறுகிய கால விடுமுறை இருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் தங்களுடைய மனதிலே தக்க வைத்துக் கொள்வார்கள் தாங்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்பதை. because they would be away from school for only brief periods of time. அவர்கள் பள்ளியிலிருந்து குறுகிய காலம்தான் வெளியே இருக்கிறார்கள். ஆகையால் மனதிலே நினைவுகளிலே பாடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸோ மேலும் காரணத்தை சொல்கிறார். என்ன காரணம் சொல்கிறார்? திஸ் இஸ் அட்லீஸ்ட், இது அட்லீஸ்ட் a fair presumption. fair என்றால் என்ன? நியாயமான presumption. இது சார்பு வாக்கியம். எப்படி to illustrate yourself, உன்னை நீயே கற்றுக்கொள். which do you recall in most detail? விவரமாக எதை நினைவிலே மறுபடியும் கொண்டு வர முடிகிறது, எதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு வர முடிகிறது? ஈவென்ட்ஸ் ஆன் வீக் எகோ, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வுகளை மனதிலே கொண்டு வர முடியுமா? நினைவுகளை கொண்டு வர முடியுமா? ஆர் ஈவென்ட்ஸ் 2 months எகோ, 2 மாதங்களுக்கு முன்னால் நடைபெற்ற விஷயம் அல்லது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் நடந்த விஷயம், எதை நீ மனதிலே நினைவுகளிலே கொண்டு வர முடியும் என்று பார்க்கும் பொழுது the answer almost certainly will be even a week ago. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சிகளை மறுபடியும் நினைவுக்கு எளிதாக கொண்டு வர முடியும். there has been less time for you to forget that information. சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை மறக்கக்கூடியதுக்கு குறைந்த வாய்ப்புகளே இருக்கிறது. and therefore you recall it better. ஆகையால் நீ மறுபடியும் அந்த சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை மறுபடியும் மனதிலே கொண்டு வரலாம். the same principle is good reason to favor several short vacations. இந்த ஒரு காரணத்தினாலே இந்த குறுகிய கால விடுமுறைகளுக்கு நாம் அதை ஆதரிக்கலாம். for students instead of a single long period away from school. ஸோ குறுகிய கால விடுமுறைகள் நீண்ட கால விடுமுறைக்கு பதிலாக அது சௌகரியமாக இருக்கும். ஏனென்றால் சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை நினைவில் கொண்டு வரலாம். அதை போன்று படிப்பும் சமீபத்திலே படித்த படிப்புகளை நாம் கொண்டு வரலாம். ஸோ the longer students are out of school, நீண்ட விடுமுறையிலே மாணவர்கள் வெளியே இருக்கும் பொழுது the more apt they are to forget. apt என்றால் என்ன? அது சரியாக இருக்கும். எது சரியாக இருக்கும்? அவர்கள் மறக்கக்கூடிய இயல்பு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த இறுதி உரையிலே அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது டிசிப்ளின், ஒழுக்கம் மிக முக்கியம். மாணவர்களுக்கு பள்ளியிலே கல்வி மட்டுமல்ல, ஒழுக்கமும் மிக முக்கியம். ஒழுக்கம், டிசிப்ளின் ஆல்சோ மைட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த ஷார்ட் வெக்கேஷன். குறுகிய கால விடுமுறை இருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் மத்தியிலே அந்த ஒழுக்கத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். அரேஞ்ச்மெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who remain out of school for long time may lose their rigorous study habits. நீண்ட கால விடுமுறையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், ரிகரஸ் என்றால் என்ன? ஆழ்ந்து படிக்கக்கூடிய, தீவிரமாக படிக்கக்கூடிய அவர்களுடைய அந்த ஹேபிட்ஸ், பழக்கங்களை மறந்து விடுவார்கள். அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஸ்கூல் ரெஜிமெண்ட். ரெஜிமெண்ட் என்றால் என்ன? கட்டுக்கோப்பு. ரெஜிமெண்ட், அந்த பள்ளியினுடைய கட்டுக்கோப்பை மறந்து விடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. A student on vacation for 3 uninterrupted months. ஒரு பள்ளி விடுமுறை விடுகிறது 3 மாதமாக தொடர்ச்சியாக 90 நாட்கள். மே பிகம் சாஃப்ட். அவன் அந்த மனதிலே அந்த கடினத்தன்மை மறைந்து விடுகிறது, மென்மையானவனாக மாறிவிடுகிறான். so to speak, and they have trouble adjusting to the demand of the school. demand என்றால் என்ன? பள்ளியினுடைய தேவைகள். மாணவர்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும், சரியான நேரத்தில் வர வேண்டும், கடினமாக உழைக்க வேண்டும். அந்த தன்மையை இழந்து விடுகிறான். அவன் மனதிலே மென்மை அடைந்து விடுகிறான். ஒரு உறுதித்தன்மை குலைந்து விடுகிறது. when classes eventually resume, eventually என்றால் என்ன? முடிவாக. resume என்றால் தொடர்ந்து நடைபெறும் பொழுது briefer but more numerous vacations would allow less time for slackness. slackness என்றால் என்ன? slackness என்றால் சோம்பேறித்தனம். ஸோ குறுகிய கால விடுமுறைகள் இருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் அந்த சோம்பேறித்தனத்தை விட்டு டு டெவலப் பிட்வீன் செஷன்ஸ். ஸோ அந்த சோம்பேறித்தனங்கள் போய்விடுகிறது. a long vacation then may be more popular with students. ஸோ நீண்ட கால விடுமுறைகள் மாணவர்கள் மத்தியிலே பிரபலம். பட் several short vacation ஆனால்
பல குறுகிய கால விடுமுறைகள் would be likely to serve their interest better. குறுகிய கால விடுமுறைகளை சிறந்தது. ஸோ இதில் நீங்கள் இப்படியும் பேசலாம், நீண்ட கால விடுமுறை தான் சிறந்தது என்று சொல்லி அதற்கான காரணம், அதற்கான விளக்கங்கள், அதற்கான உதாரணங்களை அளித்து நீங்கள் கட்டுரையை எழுதலாம், பேசலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.